Kompleto mo? Yes, sir. Makita ninyo ang screen? Yes po, sir. Nice kawan. Wait lang. Exam. Okay. 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 Kompleto. Sorry. Kompleto, sir. Oops. Okay. Wait lang. Paano ko ma-assure na nagapaminaw sa ako tanan? Paano na ako ma-assure? Uy! Guys. Nga na ba? Create ay istirang. Hello. Wait lang, magkwantag video. Sige daw, video daw tanan. Kabalo na kung ano eh. Ayun, goods. Fights. Video. Marjun and 26 others. Sa inyong video. Kuyawan ni mo Marjun, oy. Others. Princess Jane. Muna hindi na ako gusto sa online ning lagot na ni. Eh di na ako sure kung nagapaminaw tanan. Princess. Ang uban, absent. Nakuha na ninyo inyong grades? Nakuha na ninyo inyong grades? Wala pa po, sir. Okay. Okay, sa inyong grades, all sa tanang sections na akong ginahandle, C, D, E, 92 ang pinakataas. Okay, and then nagdungag ko og murasag mahulog na 5 points direct to the card sa inyong attendance. Dapat supposedly walay attendance. Okay, pero gihati na ako ang murag quiz or exam para namoy extra na 5 points direct to the card. Okay. Pero unfortunately naagya po yung mga failed. And I'm sorry, dili ko type of teacher na magic o grades para lang makapasa. Okay? So kung unsa ang inyong performance ginapakita sa ako as a lab during our laboratory class, kana po ang ibalik na ako sa inyo. Okay? So siguro na mga failed. Pero failed yun sa. Failed yun po dang ihatag. Submit na ko sa inyo ang
lecturer. Okay? So, kato lang. And napansin ako medyo dagan ug mali sa exam. Ano yun kanina, Ma'am Mati? Ano yun kanina? CM lang, Sir Adam. Pero okay na. Sila nagpirma. Wala ka nilagyan sa Wala pa. Okay. Akala ko, nakita ka nila. Kaya si Mariel, naman si Mariel, di ba? Kilala mo naman yan. Ang bunganga niyan. Tsaka wala i-acknowledge. Acknowledgement naman yun. Ay. Yeah, sabihin ka lang. Sige. Thank you. Thank you, Ma'am Mati. Sabihin ka nila, Joy. Na, ayun, friend. Check Check natin yan. Palibre natin sila. Nakuha naman din nila, Dayan, no? Oo, doon tayo sa mahal. Sige. Joke lang. Bye-bye. Thank you. Okay. Sorry, guys. Okay, number 1. Sorry. Ang general instructions, strictly no erasures. Write your answers clearly and legibly. And forgot to include here na dapat wrong spelling wrong. Pero di-mention man daw na ni Doc Clyde. Okay, so wrong spelling wrong. Okay, number 1, in a bright field microscope, what is the total magnification using HPO? Pag sinabing total magnification, dapat included ang magnification ng anong part? Ng anong part? Ocular. Ocular or oculus. Ocular or eyepiece. Okay, so pila ang magnification sa inyong ocular? 10, sir. 10. And ang inyong high power? 40 po. 40. So 40 times 10, motong total magnification. So 400 times. Right? Nakuha? So naay mga nag-answer, ambot na lang yun. Asa mo nagkuwag answer? Okay, next. The lens that is within the eyepiece of a light microscope. Grabe, kadali na lang ani, oy. Say lens within the eyepiece of light microscope. Ha? Anong answer? Ocular. Wait lang. Huwag na ako ikon. Ocular lens. Okay? Number 3, light microscope part that controls the amount of light that passes through the object. Kani, daghan kayog mali. Unsay answer? Condenser. Oy. Mali ang condenser. Ha? Anong answer dapat? Diaphragm po. Iris diaphragm. Si condenser ninyo, dili siya nagakontrol og light. Unsay ginabuhat? Ginaipon lang ang light to make a conical light na mag-pass through sa inyong object and makolect ni objective. Okay, so hindi si condenser mismo ang nagakontrol sa light. Kuha. Uy. Yes, sir. Goods. Okay. Objective lenses are mounted on what part of the light microscope? Kani, ambot na lang yun kung base inyong answer. Ha? Pang grade 1 na rin na question. Unsay answer? Nose piece. Revolving nose piece. Okay. Number 5, in the microscope stage, this is used to hold the glass slide in place. Nagbutang na gid kog microscope stage ha, pero na yung mga answer na wala diri, wala dito. So unsa na part sa microscope stage?
Stage clip. Hindi mo ang stage, ha? Ay. Okay, number 6 and 7. Total magnification is the product of the values of these two parts of the microscope. What are those two parts? Objective and ocular lang. And ocular. Very good. Next, number 8. In focusing, it is best to start with what objective lens? Scanner po. Scanner. Number 9. Highest total magnification in most light microscope. Anong highest magnification ma-achieve ninyo sa inyong light microscope? Sa current na light microscope. Unsa? 1,000 po. 1,000 times. Okay, 1,000 times. The light microscope lens which are closest to the eyes. Ocular or the eyepiece. Okay, it is the ability of the lenses to separate two objects in a microscope field. Anong term? Anong term? Resolution. Resolution.